Well, I'm ready with my thick file, and I'm off to pick up Pascal. Then we're off to Limoges, to the prefecture, where I have to renew my residence permit. So wish me luck, but let me show you what I did last night to get this together. Well, this is the evening before my appointment at the prefecture in Limoges to renew my residence permit, which is actually a special permit. It's called an artistic and cultural talent passport. So I'll show you, if you thought I was joking about all the paperwork. This is my file, it's complete. There's my appointment letter that I have to show when I arrive. There's the content page. That concludes that, and then I've got my original qualification to show them and all the other original documents in here, because I need to show that as well. I can't just give them the copies, I need to show them the originals as well. So I think I'm ready. So Pascal and I are in Limoges now. Hi. And we're off to the prefecture, but we're slightly early, so we're going to have coffee first, and then we're going to go to the prefecture, which is right there. Okay, we ended up with a nice lady today and not the terrible one, and Pascal asked for a 10-year visa, so we'll see what happens. It's going to take a long time, about 6 months, before I know the result, and then we'll see. Oh, I'm just going to have a small cappuccino. Okay. Just an easy one. You're the complicated one. Okay, we'll show you what I'm gonna have. Oh, central perk. Pascal, that is to perk you up. To perk me up. Yeah, so that's your cappuccino. Yeah. And I have a big A bucket. hot chocolate with a syrup, a speculoos syrup in it. Ooh. I might be wrong, but I think
You see, that was a fontaine, and that should have been full of Water. Yes. And you see, definitely. here it says Fontaine des Bars, fontaine covered with iron bars. Okay. So I think that's what it was. I'm not sure. But somebody took the iron bars. Yeah, that's Is this South Africa? Okay, so now we are off to a restaurant. Chinese. There we are. Upanda. Right, I'm back home after a very long day, and I think quite a successful day. So I can wait up to 6 months before I know whether I get the permanent residence. And in the meantime, they gave me a temporary residence permit, which allows me up till the end of September of this year. So this one extends beyond the current carte de séjour that I have. And hopefully I'll know long before that time whether I can have permanent residence. So, cross fingers, and now it's time to celebrate. So we haven't seen Patrick and Nadège for quite a while, and I know if they're that quiet, they're up to something. So let's walk across and see what they're doing. Okay, we're on our way to their house. I'm sure there's something happening there. Voila. And we are here. You see, I knew something was happening here. And Nadège is in her working clothes. That means that a lot of things have been happening here. So I'm going to ask Nadège to explain to us what they've done, because I see the whole entrance hall has been redone. New wallpaper and a new floor and a window in the passage. Et Nadège, expliquez. Donc, le couloir était une pièce assez sombre et très étroite. Voilà. Donc, j'avais fortement envie depuis très longtemps d'y mettre une verrière de manière à ce que ça apporte beaucoup plus de clarté. Bien sûr. Donc les deux pans de mur étaient naturellement comme celui-ci. Voilà. Donc, pour mettre la verrière, nous avons dû percer la cloison, faire un trou dans la cloison. Oh, beaucoup de Donc, travail. Beaucoup de travail et beaucoup de poussière surtout. Poussière, oh. Oui. Poussière en rouge. Poussière rouge, parce que la cloison est en brique. Donc, de la poussière rouge partout. Oh, punaise. Donc, je me suis rendu compte ensuite, au moment de poser la verrière, que la verrière était moins large que le mur, moins épais. Donc, j'ai dû refaire un cadre tout autour, qui est caché du reste par la baguette. Mais donc, j'ai dû refaire un cadre tout autour, de manière à ce que la verrière soit bien positionnée sur le cadre. De manière à ce que, quand on est ici, c'est bien à plat sur le mur, et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. C'est à plat de chaque côté. Donc là, c'est bien à plat, et là, c'est bien à plat également. Ah oui. Rien ne ressort. Aïe, aïe, aïe. Donc,
Donc ça donne effectivement Donc c'est plus clair. beaucoup de clarté. Voilà. Oui, oui. C'était un peu l'objectif quand même. Oui, et le salon? Donc, dans la mesure où nous avons fait un trou, Oui. le papier de la salle à manger Oui. était tout rouge également. Ah. Donc, il faut changer maintenant le papier. Oh. Aïe, aïe, aïe. Donc, Patrick a enlevé tout le papier. Moi, j'ai rattrapé tous les angles. Puisque donc, tous les angles ont été refaits, Oui. là-bas. Le tour de la cheminée, de ce côté, c'était tout fissuré. Il y avait une fissure, un trou dans le mur. Ici, en enlevant le papier, le plâtre est venu aussi. Donc il a fallu tout replâtrer, tout refaire les angles. Donc là maintenant, ça y est, c'est terminé. Donc, Patrick est en train de passer une sous-couche blanche sur le mur, Oui. de manière à ce que si un jour on veut enlever de nouveau le papier que l'on va poser, il s'enlèvera beaucoup plus facilement. Voilà. Puisque là les murs étaient pratiquement à nu, donc c'était sur le crépi, puisque c'est une maison ancienne, donc ça arrachait tout. Et vous avez acheté le Alors, nouveau? oui, disons, j'ai pas encore acheté définitivement mon papier, j'ai simplement des échantillons. Donc, ça, c'est l'échantillon qui va être mis au niveau de la cheminée. Ah oui. Donc, imitation brique. Oui. Donc ça ira plus loin que l'angle, de manière à ce que ça entoure bien la cheminée. Voilà. Et à la suite de ce papier, je mettrai celui-ci. Ah. Oh, un petit Versailles. Voilà. Il n'y a pas Louis XIV. Et sur ce pan de mur, le pan de mur de la cheminée, je mettrai un grand miroir que j'ai acheté avec Léon un jour. Ah, je me souviens, oui. Et tout le cadre sera repeint en blanc. Oui. De manière à ce que sur la brique, ça ressort davantage le miroir. Voilà. Donc le miroir sera repeint en blanc. Oui, Donc voilà où nous en sommes dans les travaux. Mais bon courage. Merci beaucoup. Merci Léon. Well, to all those subscribers who have been worried about my safety, I'm still looking for a hard hat. So at the moment I'll keep it safe on the outside. Where's the rooster? I haven't heard the rooster yet. Okay, we've got a dog. Bonjour. Bonjour. Okay, we are here on the back side and I see they've plastered, repointed the outside wall.